Este video se interroga a un candidato a juez de distrito de los Estados Unidos sobre una ley polémica que proponía permitir que hombres sumamente delicados y con uñas pintadas de rosa pudieran entrar a baños y vestidores de mujeres y mostrarse ante ellas tal como Dios los trajo al mundo, sin problema alguno. Mira el video completo y dime qué opinas. Judge Brindisi, should biological men be able to expose themselves to unwilling women, including underage girls? Senator, that's not a view I share. So your answer is no. Senator, I want to be somewhat careful because there are a number of cases that are working. Is your answer yes? You said that's not a view you share. It's not. Then why, just a moment ago, Senator Blackburn was asking you about, as a congressman, you were a congressman from 2019 to 2021. That's correct. You were original co-sponsor of, and you voted for an Orwellian-named extreme piece of Democrat legislation called the Equality Act. The Equality Act mandated that biological men could play in women's sports, could go to women's bathrooms, could go to women's locker room. The women were not asked. The women were not asked if biological men could go into their locker rooms and disrobe with them. You sponsored it and voted for it. You just said a minute ago you didn't agree with men exposing themselves to unwilling women. If you didn't agree with that, why did you sponsor and vote for legislation that would mandate that women be victimized like that? Senator, it's been a number of years since I sponsored that legislation, and I do understand that it's been 4 years. There is a, It's been 4 years. I understand, Senator. For the last 2 years, I have been serving. I'm not asking about the last 2 years. You were a member of Congress. You sponsored it and voted for it. Why did you believe women and girls don't have a right to be free from harassment, to be free from biological men disrobing in front of them without the women or girls having any right to say anything about it or to protest anything about it? Why did you vote for that? Senator, my recollection of the legislation is that it would prevent discrimination based on gender. Your recollection is contrary to the explicit text of the statute. Are you fond of ignoring the text of statutes? Senator, as a sitting judge now, and if I'm fortunate to be confirmed as a district court judge, I will follow statutory. So but you didn't when you were a congressman. You sponsored it, you voted for it, and by the way, to be clear, for some reason under Joe Biden, the state of New York really is getting hammered with judicial nominees. Another judicial nominee for New York was Judge Sarah Netburn, who on a similar issue ruled she had a serial rapist in front of her, a 6'2" man who was a serial rapist who decided to identify as a woman, and Judge Netburn ordered that 6'2" man to be incarcerated with women. Do you think the women in women's prisons have any right, and in particular a right not to be incarcerated, not to have a cellmate who is a 6'2" serial rapist? Senator, I can assure you, if I become a district court judge, that I will follow the. My question is, do those women have any rights not to be incarcerated with a 6'2" biologically male serial rapist? Senator, I think every person has the right to feel safe, and I can tell you. Then why did you sponsor and vote for legislation that did not protect that right and violated that right? Senator, that was a time when I was a policymaker, and I do understand that there. Okay, so those are your policy views. By the way, so do you have any regrets for sponsoring the Equality Act? You said apparently you didn't read the statute. You didn't know what it said. Do you have any regrets for sponsoring legislation that would force girls and women to be subjected to harassment from naked biological men? Do you have any regrets for that? Senator, during my time being a legislator in the House of Representatives. That's a yes or no. I sponsored thousands of pieces of. Okay, so you have no regrets about that. All right. En este video, se plantea una situación que desafía algo fundamental,
la protección y privacidad de mujeres y niñas en espacios exclusivamente femeninos. La sola idea de que un candidato a juez de distrito tenga que responder preguntas sobre una ley que permitiría a hombres entrar en baños y vestidores femeninos plantea dudas sobre el futuro de nuestra sociedad y el sentido común que aplicamos a las leyes. La simple discusión de este tema ya nos obliga a reflexionar seriamente sobre nuestras prioridades y sobre cómo estamos respondiendo a las demandas actuales. Esta propuesta es inquietante porque elimina las barreras que aseguran un mínimo de privacidad y seguridad para las mujeres, especialmente en espacios sensibles como baños y vestidores. Hay que ser claros, no se trata de discriminar ni de juzgar, sino de proteger los derechos de todos. Y en este caso, el derecho de las mujeres a contar con un espacio seguro, libre de invasiones, que puedan incomodarlas o incluso hacerlas sentir amenazadas, debería ser una prioridad absoluta. No es justo que, en nombre de la inclusión, las mujeres deban sacrificar su comodidad y su seguridad. La verdadera inclusión debería respetar las diferencias y necesidades de todos, sin que unos derechos pasen por encima de otros. Dejar que hombres con ciertas características entren en espacios femeninos abre la puerta a una serie de riesgos que no se pueden ignorar. Sin una regulación adecuada, se corre el peligro de que estos espacios dejen de ser seguros. No se trata solo de casos extremos, basta con que una mujer se sienta incómoda o vulnerada para que esta medida sea injusta. La privacidad y la seguridad en los espacios femeninos no son caprichos ni excesos de precaución, sino derechos básicos que han sido reconocidos y protegidos por años. Detrás de estas normas hay un compromiso social por salvaguardar la dignidad de las mujeres, algo que ahora parece estar en peligro de desaparecer bajo pretextos equivocados. Además, debemos pensar en el impacto a largo plazo que estas decisiones pueden tener en las generaciones futuras. ¿Qué lección estamos enseñando a las jóvenes de hoy cuando les decimos que sus límites y su sentido de la privacidad deben adaptarse a esta nueva narrativa? Este tipo de cambios en las normas no solo afecta a las mujeres adultas, sino también a las niñas y adolescentes que están formando su identidad y aprendiendo sobre los derechos que les corresponden. ¿Cómo queremos que estas jóvenes vean el mundo? ¿Queremos que crezcan con la idea de que sus necesidades de privacidad pueden ser descartadas en nombre de una agenda social? Este tema va más allá de la política o la controversia momentánea. Llega hasta la base de los valores que sustentan nuestra sociedad. Una sociedad sana no ignora las diferencias entre hombres y mujeres, sino que las respeta y las protege, reconociendo la necesidad de mantener ciertos límites que aseguren el bienestar y la dignidad de todos. La inclusión y el respeto pueden convivir perfectamente con la protección de los espacios que, por razones lógicas y naturales, pertenecen a las mujeres. No se trata de discriminar, sino de proteger algo tan simple y elemental como la comodidad y la seguridad. En conclusión, este video nos recuerda un punto clave. En la búsqueda de una inclusión mal entendida, no podemos pasar por alto el equilibrio que mantiene segura a nuestra sociedad. No es necesario elegir entre derechos fundamentales, y cualquier ley que obligue a las mujeres a renunciar a su privacidad en lugares tan personales, está mal orientada. El verdadero reto está en encontrar un balance justo y sensato, uno que respete los derechos y necesidades de todos, sin comprometer la seguridad ni el sentido común que tanto necesitamos en tiempos de cambio. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Así culmina este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo. También, si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Tengo muchos más videos similares que te encantarán. Muchas gracias. Hasta luego.